The Uganda we want. So mu Uganda gye twagala mu lutalo luno olw'okulwanyisa obulabbayo obukenuzi nze kyempita obuvundu. Munnayuganda alina okuba nga yeenyigiramu. Ffenna twenyigire mu lutalo. Ate abalala tebasomye kuzimba wabula bayize okuzimba. Uganda gye twagala okulaba ng'enguudo zonna nkole nungi, public transport nga weeri. Kati eno gavumenti eriwo erina akabonero ka Lucifer. Buli kyotunulako mu Uganda kiriko oxygen. Either babika amawulire malungi oba mawulire mabi. Minisita teyeetaagisa kabangali budde buno zaaki. At this time, why should somebody import the furniture from outside Uganda? Let us leave NRM to be in charge for another 36 years or more. I really want to see a Uganda that believes in the rule of law. If you have a constitution in place, follow it to the letter. Don't change laws just because you want them to favor you. Kuba njagala omanye nti obugagga bwonna Uganda bwe yeeyagaliramu buyita waffe ku ttaka lyaffe. Naye busoga mugidibaze. How can a referral hospital refer you to a private clinic? The Uganda we want buli muntu ateekwa okumanya nti I am a stakeholder, nkwatibwako si kwesuulirayo gwannagamba. Uganda oyinza okukakana nga mwe muyina bagraduates aba university nga bangi okusinga e Bungereza. Mwe mufokasinga nnyo ku degree. Eri bo bafokasinga nnyo nti byensomye mbijeemu omulimu n'enkola. We are dreaming of a Uganda where at a young age there is such a relationship between parent and son, parent and daughter, where the daughter can say this is what I want. Uganda gye twagala empya tesobola kubeerawo nga tewali mateeka. Amateeka agakola. The Uganda we want. Wano ku Dream TV. I'm so privileged and honored to have you this evening in this program, The Uganda We Want. I hope you're doing okay. If not, we are here to talk about the kind of Uganda where we don't need to ask you how are you when we know you are okay. That's why we are here. And in this program, of course, we host people who come and share with us the kind of Uganda that you and I envision, that you and I would love to live in. And of course, they also provide solutions on how we can deal with the unfolding, ongoing problems and issues, so that if we do play our part, if our leaders do play their part, of course, we will all achieve the kind of Uganda that we envision. Today we host Honorable Yusuf Nsibambi. He is the Honorable Member of Parliament for Mawokota County South Constituency, and also the FDC whip in Parliament, the 11th Parliament. Honorable, we are so honored to have you, and thank you for accepting our invitation through our director and presiding apostle, Dr. Joseph Serwada. Thank you so much for coming. Could you please greet our viewers and our listeners? I'm also very privileged and honored to be here, first of all, on a TV owned by a very prominent person and eminent in this country. It's not just an opportunity, but it's a great pleasure and privilege. I've known Dr. Serwada for quite some time. He's a very consistent man. He's an elder. He's an icon in this country. So it is an honor for me to contribute something on a station really owned by such a prominent person. Yeah, well, we know very well that we may not say everyone knows you. And let's start with the first things first. In just a minute, I may not have said whatever describes you very well. You can just briefly tell us who you are. Okay, thank you very much. First of all, I'm a lawyer by profession. And I have a family. I'm married, and I've been in this country for quite some time. I think I've been a banker,
At the age of 25, 24, I was the bank secretary of Uganda Bank. I've been involved in a few businesses here and there, small businesses owned by me. But most of all, I think I've also been an activist. I played a very big role in politics as an activist. And recently I had to join now active politics as a member of parliament, but I think I'm proud to say as an activist, one of the lawyers involved in key constitutional cases in this country, and trying to ensure that at least there's political sanity. And now I'm in parliament, I'm in it. But most of all, I think I can say I enjoyed my stint at Makerere as a lecturer, where I taught for close to 25 years at Makerere, now College of Law. It used to be called Faculty of Law for all those years. I went to school, to Chibuli Secondary School, then Makerere University for law, my undergraduate. Then I went to the US, at the University of Florida, Gainesville, for a Master's of Law. I hail from Maokota. The village is called Nachibanga Kalagala in Kozi. So I think that's Nsibambi. Yeah, we are so glad to have you. And our viewers, we will use two languages, and that is Luganda. When he says Maokota, musajja wa kabaka. Ava musaza lya Ssaabasajja kabaka. So bear with us, and I hope we don't want to leave anyone behind. That's why we'll be using two languages. And I know, Honorable, independently, you're going to share with us the kind of Uganda that we want. But I talked about you being the FDC whip in Parliament. As observers and bystanders, find it hard to distinguish now the FDC factions. Do we have one party or two? And is it possible that attaching personalities to the party causes problems of leadership, poor service delivery, corruption, etc.? And if we are looking at the Uganda we want, if so, how can parties stop to attach personalities to political party? Yes. Yeah, first of all, viewers, I didn't say good evening. Should say good evening. I think you're raising a matter which is really pertinent and which we must really correct. As far as we are concerned at FDC, the Forum for Democratic Change, there's only one party. But the political reality, of course, is different. You have two factions now, one based at Najjanankumbi, which is the headquarters, and the other, I don't want to say splinter, but our colleagues are now based in Katonga, which is very unfortunate. Otherwise, legitimately and legally, there is only one FDC. But the political reality shows that there is another faction which does not agree with us, the mainstream at Najjanankumbi. Whatever happened, I believe it was something small, and because of the different egos, people don't want to say that there's no new leadership, and I think that's what you're alluding to, that you see, basically in Uganda, I don't know elsewhere, maybe even in Kenya, people tend to own political institutions, which is wrong. In fact, if you look at the political organizations and act, it's clear that a party, the way it is registered, the request for all details of your members, and the fact that regulation that you must raise at least 50 members from each of the major districts in all the regions to be representative presupposes that this entity is really perpetual and should not be owned by an individual. And what happens here, all the parties in Uganda, from the colonial time, even post-colonial, all these parties that evolved were really hatched and evolved around individuals, which it would not be bad, but that kind of mentality gives the impression that, for example, in FDC, that this was a BCJ party. And when he left, most people said, how can you leave us? Please be with us.
Eventually, wherever whatever decision he made to be a politician outside was supposed to be personal. But we tend to believe that, you come back and be in charge. Now the leadership we have, which evolved, is dynamic and independent of the founder members. So now the founder member, called Dr. Besigye, maybe he believes he should be in charge of directing a party which has a constitution, which has different mandates for the different office bearers. So there's that conflict now. You have a founder member who wants to direct the party. Then you have the people in charge who are now supposed to be the directing mind of the party and elected in a delegates conference. So I think that kind of conflict is very difficult to really harmonize. Otherwise, as far as we are concerned, there's only one FDC, but political reality on the ground shows that you have another faction. Yeah, but so now how can we stop to attach personalities to political parties? Because I think that will give us the Uganda. Yeah, now we're talking about young parties. They've just been hatched. So I believe with the time, it may not happen now, but with time people now realize that parties do belong to all members. And then you're free to subscribe or to exit without conflict. So now I think with time it will come out. I think it's clear. You may find the Democratic Party had actually evolved to a level where Semogere gave way and other people came in without any problem. Sebana was in. And then you find you have general elections and you have people coming. But eventually when Mao took over, you have to go back to the chiefdom legacy that we have on these other parties. Yeah, you talked about that these parties are still young and still talking about opposition politics here, Honorable. One of the major weaknesses, you may agree with me, of the opposition parties has been the absence of grassroots presence in many parts of the country. Yes. And our question is, what can be done, and for looking at taking a case study of FDC, what are you doing this time to correct that peccadillo or anomaly or irregularity in that sense? I wouldn't want to say it's an anomaly, but I think, again, I will use the word political reality. Most of these parties, first of all, are not funded. They're not funded. The little money that we get from the Electoral Commission after a struggle definitely cannot fund party activities. And elsewhere, the membership is supposed to contribute. The members are supposed to pay for party membership. They are supposed to have fundraising drives like you see in the US. Incidentally, here, members expect money from the party. So when they come for meetings at the headquarters, you have to give them transport refund. You have to facilitate them to ensure that they are accommodated. And they also, others expect even to go with money as sort of a gift from the party. So incidentally, it becomes a problem. So when you're talking about forming grassroots structures, it's not easy. One time I was the party deputy president before this term, during the Besigye era. And we had a meeting in Butambala of the youth. Incidentally, I didn't have money on me, but then the service providers had not been paid. As I was leaving, police arrested me. They said, no, you're going nowhere. You have not paid service providers. But I just come in to grace the occasion. And not actually, I was not the initiator or sponsor of the activity there. And I had to know there was no mobile phones then. They were not so active. But incidentally, there's a lady whose husband was close to my parents, and she was doing well. She had a shop. She came in and said, no, I'll pay for this. They said, no, you have to deposit something. I had to sign an agreement for me to be released. You can imagine. Then when I went to Kampala, I realized that even some of the service providers had connived with the organizers to make sure that they get money out of the party. And ever since then, I said, no, I can only go to an occasion after knowing that everything is paid for. Recently, we had an incident also in Uganda, where young men said, for us, we were here the entire night. We were not paid.
we had to pay. And then after paying, I realized they had been paid. So it becomes a little bit difficult for you even talk about putting up structures on the ground from the financial point of view. But again, we have a lot of harassment and intimidation by the regime. Then the regime has suffocated parties. So if you're talking about creating structures, you find a lot of hardships. For example, all the district security officers, the DSOs, will be deployed. At the level of the GSOs, they are deployed. So if you are allowed to organize a rally, that is a miracle. And even the moment you leave after establishing the structure, they will come and arrest all the people as if they are rebels, so and so on. So people are even fearing to ensure continuing running those structures. It is here a very big problem. And I agree with you. We've tried to put up structures, apart from maybe structures for purposes of an election, during the elections, because you find the ground, people are all involved, they're active, the youth are really dynamic and dedicated. It's very difficult talking about now structures running out, throughout the year, because one, you have no resources, two, there's a lot of intimidation and harassment by the regime. So I think that actually brings me to the next question for you, Honorable. When we talk about now united opposition, in your view, do you think there is any chance when we'll see the opposition united? For example, you are heading into the next election. Is there a possibility of a united front? Yes. And then to what extent? I think the people, abantu baffe, bo baagalira ddala okuba ntuli bumu. Kubanga banyigiriziddwa, tebalina kyakulya, be babonaabona. Kati bo baagala ffenna nga twogera kimu. Unfortunately, ffe abakulembeze endowooza ndala. Before I joined politics as an activist, we were all there expecting to have a Uganda that, as you say, we all want, where people are happy, people have no harassment, people are having food on the table, all that. Abantu kye baagala ensi nga basanyufu, balina emmere ku mmeeza, bali bumu. Era olaba mu byalo abantu bali bumu, wabirawo okufiirwa, you see people bonna bali bumu, bwe baba bagenda mu masinzizo bali bumu. Naye ku level y'abakulembeze kirala, kizibu nnyo ate ekyogera nga nkikakasa, ogamba nti abakulembeze bali bumu. Kakati wano bwe tuli mu Lubaga, waliwo abantu baagala okwesimbawo ku bw'MP 38. Kuba omwaka akulonda okwaggwa baali 11. Kati bali 38 bemanyi, kubanga nze deputy president Buganda FDC, ate nze nampala wa FDC mu parliament, naye bali 38. Ab'ekibiina kyange abaagala okwesimba Lubaga bali 9, naye abanuupu bokka bali 2, abalala sooka kati 38. Nga abo benjogerako soogera ku ba movement. Kati kwabo bonna buli gwoyogera naye n'omugamba nti otta obululu bwa movement tayagala kuddamu kubuuza. Era ffe tuli babi mu bibiina byaffe ebyenjawulo. Tewali muntu, buli muntu yenna alowooza nti alina obusobozi. Kakati at that level ne tuleeta okwagala okufuna emirimu n'okwemanya ne tukuleeta mu bantu. Kakati olukiiko lw'onootuuza ogambe nti abantu beegatte. Nalinako omukisa mu lukiiko lutwalimu olwaleeta Maama Mbabazi ne Dr. Besigye. Nze nali ku gurupu eya Dr. Besigye nga ffe tugamba Dr. Besigye yalina okubeera, nga ebibinja ebirala bigamba nti Maama Mbabazi yakola ki? Yabajja. Naye ku last minute nga bwe boogera ekintu ne kiyiika. Kakati we twogerera ne ndi mu shadow cabinet mu parliament as a whip. Era nali mu gavumenti y'ekisiikirize oba evuganya nga nze minisita w'ebyentambula
nebi works and transport naye nga bwetutuuka eri okwogera era olaba bulijja naga nti nupu FDC ono UPC era nga bwetugenda mu lukiiko lw'abuntu aba bulijjo buli muntu atunulira munne bw'ati abanopu bazze bateeseza byabwe era kati era kyekiriwo kyetwogereramu buli omu ateesa buli muntu ali ku kike so obuzibu obwo bwe buli naye ate nabwo mbuteeka ku gavumenti nti tewadde bibiina bya bufuzi mukisa kuyigiriza n'okutendeka abantu baabwe ne tuba nga ffena tulowooza kalulu sente ezandibadde ziddukanya okusomesa ebibiina zandibadde ziva mu gavumenti kubanga bino ebibiina bye bigezaako okulabula n'okutatereeza ya gavumenti kati gavumenti ebirabanga mukyala mujja oba omuyeekera oba omutujju kakati mu mbeera eyo buli muntu anoonya bunoonya waafunira bwa kansala oba bwMP kino ekintu eky'abantu kyenjogedde aba bulijjo ababonaabona n'okukwatagana nekiba tekikola oli afuna waayitira awali obuzibu so obuzibu no tubuveemu tutya kubanga n'okulonda okuwedde walaba nga nalaba Jeno Mugisha muntu nendaba Honorable Kyagulanyi waliwo awo n'abalala ne bagenda kwotera Africana naye kati tuze tukiriziganyiza okerenca nga ate ebintu birala kati awo bw'obanga ogamba nti nga mmwe abakulembeze mutuyiye kati nze Munnayuganda nzirewa no bijja kutereera I think that's I don't know when I chogedde mu Luzungu ne mu Luganda I think what really matters you should not really feel frustrated you know parties are supposed to evolve and the most important thing is for us to have sensitization and education programs to ensure that we teach our politicians exactly how to behave, how to conduct themselves. It's just these are really young parties. And then two, also the business of shunning politics is very bad. People like you don't want to join politics. So you leave it to people who are courageous, but are not supposed to be really leaders. There are people who are supposed to be led and not leaders. So if you shun politics and you leave it to whoever wants to become a councillor or an MP, then you should also be blamed. Yeah. In fact, that's why tuna ekizibu nti abantu baffe naddala wano mu Buganda abandi badde balina obuvunaanyizibwa ne bajjayo empapula ne batereeza obukulembeze kati ne baba nga basobola okutuula n'abalala nga babawuliriza tebaliyo omuntu ayagala okuvuma maama wo akola effujjo ate gwe tuwa obuvunaanyizibwa kati at that level ne kiba kizibu ayogere ne baani atandikira mu bintu byakuvuma onaze abeera afaanana bali abamuleesi kale ne wabirawo obuzibu so I think we have to go back to the drawing board era nkiteeka ku gavumenti yandibadde tegeera nti ebyobufuzi bye bisinziirako enkulaakulana n'embeera yonna bw'oddira abantu besaagalaga nti bayaayi naye abantu abatalina buvunaanyizibwa ne baba nga ate be bali buvunaanyizibwa by'obufuzi waliwo obuzibu naye tetusanye kweraliikirira nze ndowooza nti ebibiina byaffe bikyali buto n'ebyobufuzi byennyini bikyali bito tetusanye kulowooza nti ffe tulina okutereeza eggwanga lino nawo ate tetumalamu bantu ssuubi nti ekisobola kutereera kijja kutambula kyokka kuba gundi obadde councils leave alone ino ey'oku city hall etula ku city hall naye bw'ogenda e Nakawa bw'ogenda e Masaka kansala bajja naddala abakiika ku district bavaawo tebakwataganye na sipiika bavaawo bali mu kuyomba abantu balowooza nti bajja kufuna byakulya kati atuuka wali nga tabitegeera then n'ekirala okuwa obwa kansala yonna genda ekigali abantu abali in charge of local leadership ate bandibadde nga bebasinga okuba n'obuvunaanyizibwa n'entegeera ey'enjawulo kubanga be balinaanya abantu era bakolera abantu emirimu kati bayinza kuga nti gwe kansala azze okutegekera abantu ekitundu nga tulina na pitira twin kakati ate obaga nti musime kabuyonjo gwe togirina era bagamba gwe yiye eriwa kansala kakati mu mbeera eyo ekyo oba tosobola kukyetereza ng'ekizibu tolina na nkoko waka etakula tosobola na kuleeta gi ku tebo
kyengambe waffe ab'emawokota ne bagamba abamu nti mbaduulira mbaga tewali nsonga lwaki tolina nkoko 3 zino ezitakula kubanga si gwe ogitakulira efuluma n'ekomawo akawungeezi si gwe n'oginoonyaayo ebiika amagi omwana wo n'alya amagi naye notuuka ekiseera nga omwana talyangako ku gi ne balwala awo kati noga nti bamuloze tosobola kulima buno amayuni bayita obukupa wano wempise okujja wano ku station amayuni ago ag'obukupa ne kivuuvu kivuuvu bino ebitooke biringa bya kivuuvu kivuuvu ekiwagu kigula 3,400 obukupa bugula 2,000 ebyo byonna byenjogeddeko soogera na ku bitooke teweetaaga na kubisalira n'obuyuni teweetaaga busalira naye kati oli nakuyimiza naga nti mpaayo 2,000 nga togenda kudda ng'omubaka naye ng'atudde ku bugagga bwasobola oga nti alina obukupa bw'atunda ku kkubo banaki so there is that kind of problem. You cannot mobilize your people kubanga tewali leadership. Kati bw'otuuka eno waggulu baga nti mukwatagane oli alowooza kosa kibiina kye kufuuka kansala kufuuka MP. Era oli agambira uti gwe lwaki togira ku kaadi ya nuupu bw'otogire ku nuupu tugenda kukugoba n'ogamba ti bannaye lwaki totunuulira maanyi ga mbwa mufu gy'okutunuulira sayizi y'embwa ntunulira mu kiki ensobola okukola so no waliwo obuzibu at that level naye nga tekikulu kisinda kiri ku gavumenti eri mu buyinza teyagala kulaba mbeera ya byabufuzi eteredde erowooza nti bano bannabyabufuzi abagiwa amagezi oba abagiwabula ab'opposition tebasanye kubeerawo ekikyamu kati President Museveni agamba sigamba nti yafuna miliyoni oba 6 ng'ajja mu buyinza Honorable Kyagulanyi n'afuna miliyoni 3.4 ne Besigye yafuna almost kati abantu miliyoni 3 si batono gwe bulowooza nti tebasanye kukwatagana ng'aba opposition kati oba miliyoni 3 ogatako naffe nga yaweza 4 nga 4 eri wali gw'olina 6 kubanga oli omu omujjawo kati bonna n'obagatta nti bali mu miliyoni 4 oba 5 gw'ofunye 6 kati n'olowooza nti tezina kubanga ziteredde kikyamu gwe nga bw'otereza cabinet n'ogiwa emmotoka n'ogiwa biki n'ogiwa facilitation n'ogiwa abasirikale ababakuuma n'obawa amayumba n'olowooza nti ate abakulembera bano 4-5 Nsibambi n'abalala basanye kuba mu mbeera mbi nnyo kati awo waliwo obuzibu kati nabo bennyini babeerwanyisa basurvivinge gwe ate naawe n'oteekamu effujjo ly'okoze so there's a very big problem. Honorable Yusuf Nsibambi ali kusigira ekifaananyi ekya Uganda ye gy'ayagala okulaba ali kwogera mutima gwe eri eggwanga lino tusobole okutereeza nga bwe tukugamba nti gwe bw'otunuulira enkola y'emirimu mu gavumenti n'obuvunaanyizibwa bwo bikuwa ekifaananyi kya Uganda gye twagala. Honorable, I want to now drive you to your office, the parliament. Recently, the speaker said this, and let me quote her. She said, as the leadership of the legislature, we intend to have the regional sittings as a salient aspect of our legislative culture and vision of taking parliament to the people. Now, I think you started with the northern region, but our question is, Honorable, what is this debate for and against a regional parliament rotation? What are the merits? What are the merits according to you? And do you think this gives us the Uganda that we want? Yeah, mu kusookera ddala ffe nga aboludde oluwabula gavumenti twatuula nga sipiika obukulembeze mu parliament bugambye nti parliament bugenda gitwala mu bitundu ebyenjawulo ne tugamba tetujja kukiwagira, and basically we gave the reasons for not supporting regional meetings, and we thought, or we have a feeling, that these issues which are supposed to be issues of a region, actually issues affecting the entire spectrum, the entire country. So it's not an issue of a region. Tulowooza nti ogamba nti
otwale endowooza oba parliament eri abantu mu bitundu byabwe oba tokituukiriza mu mazima kubanga ebizibu ebitukwatako mu ggwanga byonna bye bimu. Then ekizibu ekiba nga kya kitundu ekyo nakyo badde bakyogera mu parliament. Kati tubadde mu parliament olwaleero Honorable Oulanya n'ayogera ku lutindo lw'e Karuma n'ebibaddewo n'okubonaabona abantu kwe bayiseemu akyogeredde Kampala. So bw'ogamba nti otwale olukiiko eggulu ng'ogenda kuteekawo obuwumbi 5 billion mu kuteekayo emikolo egyo ennaku 4 nga gy'ogitutte ate ebizibu bino biboogerako bisobola okukolebwako nga biri Kampala n'oga nti oba ozimbyemu eddwaliro oba otadde obuyambi obw'enjawulo ekyo kyandibadde kituufu. Kati I can talk of Mpigi district gyenva. Mu Mpigi mwonna extra ye Mpigi, Butambala ne Gomba district 3 temulimu ambulance n'emu etambula ya gavumenti. Districts 3 temulimu ambulance n'ejo etambula ya gavumenti. Amasaza 3. Not Masaza district. Ngamba kati ganti ye Mawokota, Butambala ne Gomba. Nga constituencies ezirimu nazo nnyingi. So kakati bw'oyogera nti otutwala e Masaka oyogera ebizibu eby'e Masaka ebya Buganda byonna region yonna Bugerere ani obyogerere e Masaka ku billion 5 ebizibu biyitirivu osobola byogerere Kampala mu nnaku oba 5 bameka nga totadde mu sente kubanga eno tusasulwa e Kampala n'ekizimbe weekiri kiddukanyizibwa nga bwe kyandiddukanyiziddwa. Ne tulowooza nti ago malya ga ssente kubanga abantu balina kidda gye mulinga mwe muli bali ssente. No, nze ndi ku kakiiko ke bayita business committee akasalawo enzirukanya ya parliament n'ebiki ebigenda okutambula. Tetutuulangako kukkiriziganya nti tugende tuteeke mu region. Ntuula ku budget. Namwe babayite ebbali. Ntuula ku budget committee. Sente zijja mu parliamentary commission. Tetutuulanga nti waliwo za regional sittings era tebazitulaga. Naye kati sente za commission zandibadde zikola emirimu egy'okuddukanya obukiiko obw'enjawulo okulaba ensambula ya parliament ne ensasanya ya government. Ate ze zaavaayo ne zigenda zikole egyo emirimu gy'owulira egy'okutuuza parliament elsewhere. So simanyi kirungi kyavaayo kubanga oluvannyuma nawulira nti negikyagenda ababaka baavayo ne baga nti tetuna kye twafunyeemu ate abaali bakayanira. Gwe kennyini ova kwogera ku nsonga ya Karuma we baagendera already nalinze ngende eyo naye nga bankwata ne baŋŋamba nedda kati togenda kusala wano gende yite eno mu park oba si kyoddayo e Kampala oyitire Soroti. Exactly. So kakati ebyo byonna byonna ndowooza waliwo obuzibu obulina okwetegerezebwa. Abantu abamu bamanyi tuwakanya naye embeera basebo ne banyabo gye tuliko mu parliament eyo ng'aboludde oluwabula tusobola gitegeera. Parliament yawambibwa. It is actually parliament as an institution is hostage of the executive, is hostage of a group of people who are running businesses unfairly in this country. So essentially we are suffocated. We cannot breathe as parliament. We cannot. We have struggled to breathe, but it's not easy. And now it's incumbent upon you to put pressure on all these institutions which are captured by the state. The state captured the judiciary entirely. You find the Chief Justice representing the president at a function, at a funeral function, saying, I'm delivering the president's message and the Chief Justice. Yesterday, was it yesterday? But last week, I think, the Speaker was representing the president at the Uganda Law Society Day, the Ben Chwanuka Memorial Day. Definitely, that is unheard of. A leader of an organ of government called Parliament, now representing the executive. Where did you meet even talk about this? So it becomes a little bit chaotic when the president can now assign roles and tasks to leaders of a different organ or different organs like Parliament. So we really have a very big problem. At this level, we
we are suffocated, we are fighting, but we need the active involvement of the population. Say enough is enough. How do you do it? By electing a government which actually respects separation of powers. Yes, that's why we're having a big problem. The president came to address Parliament in Gulu and was giving political talk. There's a State of the Nation address, which is constitutionally provided for, but just can't jump in the order paper, say the president is coming to address. How? It is not in the business committee. You're supposed to be legislators. Okay, granted, you believe you are taking Parliament to the people, then why should a head of a different organ come to talk and lecture and even condemn you? You know, that's why for me, I don't think I can go there and I'll never subscribe. So, Honorable, oyongedde okunnyika omutima gwange kyogezaako okugamba nti kati n'ebino ebijja gye muli eyo nga yogera ku electoral reforms, constitutional reforms or review, byonna kati biri awo byaku nga tetulina byakola. Biri tutwala butwazi ku budde. We're not so sure what is coming up. We're reading it from social media actually. And maybe the mainstream media talked about it briefly, that Honorable Mao, the Minister of Constitutional Affairs, is coming up with amendments in the Constitution and electoral laws. But ideally that would be really okay in an ideal situation. When we agreed the compact, Citizens Compact at Africana Hotel, we proposed reforms, different stakeholders, even government was involved, and there was a compact, Citizen Compact, given exhaustively talking about areas of reform, constitutional reforms, and electoral reforms actually. The Supreme Court laid down 10 areas to be addressed, and government up to now has never responded. A group of activists went to court for dictatorial orders, and the Supreme Court directed that within 1 month you come and report, and then within 6 months we must have put in place all those reforms. At least we must place them before Parliament for consideration. Now 2 years down the road, nothing has happened. So now we hear they are coming up with now reforms in the Constitution, in articles where actually some of them are entrenched. Article to do with the presidency is an entrenched provision. In other words, you have to go for a referendum, and they are not doing that. People have to be involved. Yes, and you have to sensitize, you have to do education programs for people to know which areas must be reformed and why in a referendum. And we just have like a year to go. So you are stampeding Parliament with the reforms last minute. That's really not proper in terms of legislation. I'm a constitutional lawyer. I know constitution cannot just be tampered with anyhow. Then when it comes to electoral reforms, those areas which were specifically stated by the Supreme Court, for example, in Amama Mbabazi's case, again, to have those reforms really effected by Parliament, and then the implementation, it's also a problem. But for that, I think we can really say maybe for electoral reforms, you may consider some of the reforms, like the involvement of the army in an election. Why? Commercialization of politics, preparation of the register and display, the electoral commission in multi-party dispensation. One would have expected representation in all the parties, at least the major parties. And it is a reflection, at least, of the will of the people, instead of now appointing your own cadres to man an election where you also a candidate. So all that can really be considered, but we are just anticipating, we're just speculating. Nothing has been brought, and even up to now, it has not even been discussed in cabinet, so there's no white paper. So we're really in that kind of confusion. And I would want to really say, with that kind of confusion, I think we should suspend and operate in the way we've been operating under this military junta. And then when time allows,
we definitely have proper amendments which are constitutional and which are reflecting the rule of law. So honorable byonna byogedde oli otulaga nti semateeka wa Uganda mufu. No, semateeka si mufu kubanga yakolebwa abantu naye buli kiseera ekintu kikyuka. Ekintu ekitasobola kukyuka yandibadde ndowooza Bayibuli ne Quran. Lwaki? Kubanga ebyo birimu amaanyi ga Katonda. Naye kakati ffe abantu aba bulijjo ekintu ky'osuubira si bwe kiba. Abaganda bagamba nti gundi weekaabira si wekola ki. Ak'omuntu si kante. So there is a feeling nti constitution yo nungi n'erina okukuwaako enfuufu okusinziira ku mbeera. Kati we twogerera kizibu nnyo kikola kuba twakkiriziganya ku Africana ebintu eby'okukyusibwa. Abantu bonna bali bakwatibwako ninga n'aba gavumenti mwe bali. Kati emyaka gigenda kumpi mu 6. Kooti ensukkulumu musango gwa Mbabazi negamba mutereeze ebyennonda ebintu 10 ne batabitereeza. Baloya abamu ne baddayo mu kooti. Mukulu Nalukoola yalimu mu baagenda mu kooti, Lawyer Nalukoola. Bwe kyatuuka mu kooti ne ba Professor Juuko bwe byatuuka mu kooti, kooti negamba nti mu myezi gumu mukomewo mutubulire omutuuse, ate myezi 6 mubenga amateeka mugatadde mu parliament ag'okukyusibwa. Kati bagenda myaka 2 tebalina kye baalesa. Kati baagala kuleeta amateeka nga bwe tuwulira mawo nga bulayo omwaka gumu parliament bagitwale kiyumba anaagwa ng'ebintu ebimu birina okukyusibwa olunagenda n'abantu mu referendum. Kakati tulina obuzibu bunene nnyo mu gavumenti eno nti buli kimu ekola ekintu kya kivandulo. Era nze ndowooza nti kyandibadde kya buvunaanyizibwa kutuleetera tteeka nga wabulayo emyezi 6 kubanga muli bubi ne mubikyusa nga bwe babyagala. Ne baga nti president alina kulondebwa kino, gundi alina kukolebwa kino. If you go by that, tuba tulowooza nti Uganda ffe twagizaala. Wakiri mugumiikiriza ne mutandika okulwanyisa bano abakyamu. Gavumenti entuufu bw'etuuka mu buyinza neetereza ebintu ku lw'obulungi bw'abaana baffe n'abazzukulu. Honorable oli mulimi wa mmwanyi ate gy'ova emmwanyi bazirima. Exactly. Katwogere ku mutima gw'eggwanga kaakati era otuyambe. Tuwulira era ekintu ekijja eyo gye muli ekiri eyo ewammwe eyo mu Parliament omwo, Coffee Amendment Bill. Bill eno era weeri egenda kuyamba omulimi w'emmwanyi oba waliwo abaagala okufunamu. Ekikwewuunyisa waba abawamba kati ne wano era baagala bawamba era batuwambye. Ekikwewuunyisa abantu bonna mu Parliament abalimi b'emmwanyi n'abatali balimi b'emmwanyi bonna bamemba Parliament ku kino bali naffe. Ono baleeta omukyala oyo oba Muwarabu oba Muzungu ayitibwa Pineti. Abaana bamuyitanga penalty. Era ye penalty. Yatukuba penalty. Twagendeyo ewe tugenza omubuuza aleeta bino ebiwandiiko. Bwe twamala okunywa caayi n'agamba mugende. Era sijja kujja mu Parliament n'ebiwandiiko sijja bireeta. Ne tugamba nti ono mukazi yeepanka ki? Olina okujja, olina kuba eruti, ku ssaawa bwe ziti, penalty teyajja. N'abakuba penalty. Kakati mukama waffe bwe yatuuka Kololo n'agamba nti tewali penalty. Nze penalty. Mutunuulire nze. Oli bwe mwanyweredde kacaayi n'ebyo mwanyi tabimanyi. Tabirimu mu nze penalty. Buli muntu agaye kakati banne penalty yaliwo. Tuba tuli awo n'aga nti mu bitongole bigenda okugibwawo okugattibwa n'ekintu eky'emmwanyi weekiri. Ebitongole bingi bagenda kubigatta. Era nga beekwasa nti bibadde biddukanya emirimu n'ensaasaanya eteri ntuufu. Era ebimu ndowooza abantu baga nti kale babigatte. Naye waliwo ekitongole ffenna kwe twegattidde ssebo kyekyemmwanyi. Eggwanga lyonna abalimi n'abatali balimi. Kansookere ku ggwanga lyonna lwaki ffenna twegasse nga ababaka ba Parliament nti abantu obukadde 12.5 ku bukadde bwa Uganda bagamba bwa buli mwana 45 mu emitwalo 9 12.5 buyimiriddewo ku mmwanyi bwonna 12.5. Ebyenfuna bya Uganda byonna abantu bonna abazimbwe Karuma, enguudo, abaagala emmeeri, abaagala ki, ebitundu ebisinga biri ku mmwanyi. Kuba tetunakusima amafuta, tetumanyi oba gejegali.
n'emwanyi g'emafuta gaffe. Kati buli muntu agamba nti bw'ogamba nti emwanyi ogijje mu kitongole kikugu ekirina obuvunaanyizibwa ekitadibwamu ssente ekimanye emwanyi okuva Kasigo paaka kugitwala bweru, Kasigo gisimba gifuuyira ogitunda buli kimu nga kiyise mu mitendera noga nti atojje okizze mu bana aba ministry y'ebyobulimi abateeka amakooti ku meeza n'atambula. Waliwo ebintu bye tubadde tugoba ne baga nti bagenda kuwa ebigoma ebya bulijjo sitiiro bitwale ku bridge eyo mu byalo buno entindo ezimenyese n'obigobera omwaka gumu n'ekitundu nga gwe minisita w'ebyentambula wa Works and Transport Shadow. Naye ne bagamba mu myaka ebiri kitundu ne bagamba nti bakuwadde ebigoma 10 mu myaka ebiri n'ekitundu 10 bikola entindo 2 naye nga gwe batunuulidde minisita ne n'ogende wano n'osanga taliyo n'ogende wanda secretary n'ojjuza akapapula akayero ne bagamba nti wandijuza kabbulu bw'ojjuza akabbulu bagamba nti akakabbulu k'abagenyi bavaawa ntungamu kati ate n'odda olunaku ne luziba kakati ekyo kyawufa ate ku UCDA badde eddukanyizibwa mu ngeri ya business ng'abantu bagitegeera ate gye tugenda eri mu katale k'ensi yonna waliwo certification nti buli kimu kye mubuuka step baga kino mukibuuse mwanyi tetuzikiriza kakati abantu batusobodde okuteeka ku nninga so ekyo kikolebwa ku ddaala eri waggulu miliyoni 12 z'otugambye ziba ziri mu buzibu kati wolaba emmwanyi ziba tutwala ebweru nga UCDA tenabakubira mu buyinza ne UCDA zebadde okola kyanjawulo ate tubadde tufunye omukisa wadde mubi ku Brazil nti kati wagwawo ekizibu ku mwanyi emmwanyi zebeetaaga nnyingi nnyo kati wandirowoozezza era tubadde tukibagamba ku budget committee nti ssente gavumenti zerowooza ate okuzzaayo eri esasule abantu ababanja ensigo aba seedlings bali babanja obuwumbi 48 nene abiri obujjayo mu budget obawa gwali kulwanagana ate n'abiri baga nti ziriwo 48 zibanjibwa abiri tegaliiwo ng'ategezwawaayo ate zino zibanjibwa abandi badde bateeka ssente mu kitongole kino bakiwa amaanyi kino kye president kyayogerako era nze nakiwakanyiza abantu bakubye ne mu ngalo twagenda mu State House president n'asobola okukkiriza emyaka 3 ne bwe bambaga ne bwe kuba kubanjo noga mukyala ngenda kuwasa myaka 3 gubanga mwaka gumu abagamba kiwedde nze bakatulonda mu member wa parliament ninda bakakati tuddeyo kunoonya kalulu ng'emyaka 5 tulinga abakalondebwa jjo n'entebe owulira tena bakubuguma owulira okyayagala ekisanja naye onokuddayo kakati endowooza emyaka 3 eyo kigumaza ffe twandibadde tusimba nakakongo era ffe ng'ababaka bava mu Buganda kubanga emmwanyi mu Buganda yenyaffe tuwakanya ekintu ekyo naye engera bwe kiri ffe tetulina busobozi bukiwakanya nga mwabalala mutadde ki muzinze so kati abalimi ne bannayuganda oli mu bako n'abasunsuzi n'abantu abali mu bizinesi y'emmwanyi kugamba gavumenti eno nagisimbira nakakongo mwaga nti kino tukiganye eno togikwatako enesinga ne togikwatako ebyobufuzi kubanga eno ekwatagana kugwe ng'omuntu bwe banatwala emmwanyi nga bwe bagiroota mu ministry ya agriculture ekyokwewandisa si kinene nnyo njagala abantu basobola okwewandisa bewandisa kuba n'obusobozi gavumenti buwandisa abantu tebulina naye ekikulu kwe kujja obuyinza obufuga emmwanyi n'ogiddukanya mu kitongole ekibadde kitandise okukola omulimu kati ffe twagala kukyegobako gye bakyegobako e Kenya ne waate bakizza ewalala wonna ensi ezikola obulungi Ethiopia ezitambuza emmwanyi zirina emmwanyi ng'ekitongole ekyenjawulo bwe mugamba nti kwonoona ssente ebitongole ebyekwerinda ebitalina mulamwa lwaki mubiteeka ssente empitirivu nze nkuwa ekyokulabirako wano olwo ebitongole ebya security waliwo ISO waliwo n'ebitongole ebirala ng'ebyo byonna naye kati bw'obabuuza lutalo ki twali tubadde nabyo emyaka 3 ESO lwerwana okujja kuba ADF abamu bw'ogamba nti kati olina abapoliisi bwe wandibadde owa ssente bokka
niyogera nga twekewo n'amagye mu myaka 32 amagye tegalwanangako nansi ne mugalwanirako Kisangani kati mugatwala kulwanyisa Somalia kubanga olya gali aido ayingira ne bamwe baluwa mu amagye n'ali tayaringa nga talwanangako naye temujjangawo magye ne muga nti gana amagye tugayingize mu prison kubanga twetaaga prison tevangawo ne muga nti mulina police kakati bwe banga ebyo mukisobola okubyawula then ekintu eggwanga kubanga sente ate zisasula aba prison ezikola kizona ziva mu mwanyi ate lwaki temusobola kuba na katongole kayitibwa UCDA yonogiwa obuwumbi 10 kyokka 100 billion nga bali mu batuufu ne defense erina obuse trillion 5 kakati ate ne UCDA n'obuwumbi 10 bwanga 10 yalwadde usasula ensigo temugibwadde ate yo ebadde yesasula etambuza emirimu gyayo kakati obuzibu abantu baga nti mulimu omutima omubi temwamwagala kufuga abantu banaku bwe butuuka mu kanoba wa 12,000 na myalo n'abasimbya n'abakubya bandi ne baga nti kuba babaletedde babawadde akaki piraawo ekololo ne bamulwanira so I think ekintu ekyo tujja kirwanyisa netusaba namwe abantu abakulembeze bamwe ku level yonna mbaga nti eno togikwatako. Honorable seconds asatu obedda kikemu owumbe Uganda gy'oyagala okulaba. Uganda gye njagala okulaba ye Uganda eterimu kugulirira na intimidation. Nze nasanyuka nnyo abaana bange emirimu gye bakola gyonna temulimu kugulirira naye abaana bange tebagenda kufumbirwa baana bange. Abazzukulu bange njagala babeere mu kifo ng'ensi bagyenyumirizaamu ne bwe talwanyise obuliwanguzi ebyo byonna tumala budde. Njagala okutuuka ewantu nga bw'otambula nga bwenzize wano nenyingira ng'oyingira ewantu ewali eddiini n'emirembe. Buli muntu agamba mune Mukama Katonda akuwa emikisa mpisi wali ku gate nga kyoyagala okulaba. Mu kifo ky'okusanga abantu abamu nga basuze tebalidde emmere ng'ate abalala bayiwanjiwe. Abantu baabwe balwala nga tebasobola kubajjanjaba ng'ate gavumenti eno erina amaanyi ne sente ffe nezisobola otumala ne tuba obulungi. Ekyo si kirooto manyi kisoboka ne ffenna tuno kiyingiramu tumanye ewaffe mu ddiini bakuziikamu suuka 3 tumanye nti ensi eno tekungulwa ate tulinayo olunaku olw'oluvannyuma lwe tulina okunyonyola kibi twakola ku nsi. Eddoboozi lituuse bulungi era obiwulidde. Tubadde ne Honorable Yusuf Nsibambi ng'akusiigira ekifaananyi ekya Uganda gy'ayagala okulaba. Obiwulidde gwe munnayuganda ogenda kukola buvunaanyizibwa ki okutuuka ku Uganda gye twagala? Sobola ojja kunneebaliza omusumba naye ndijja mukubira akasimu nti omulimu gwakola munene si wano wokka asigaleyo kubanga waliwo ndowooza batandikoze tubeeyanzizza.